Okay, let's start. And the first talk in our section is the talk of Professor Sadırbayev and his colleague Samuilik and Silvans on mathematical model of evolving networks. You are welcome. Thank you very much for giving me the word. Thank you very much for invitation to this valuable conference. The title of my talk is Let Me Start Sharing. Just a moment, share screen. So I do hope that you see, yes? Yes. The green field. Yes. Green fields of Latvia, the Trotsky Conference, Moscow, on mathematical models of evolving network. I am Felix Sadırbayev. I am working in Riga, Latvia, Institute of Mathematics of University of Latvia, and also Daugavpils University. Inna Samuilik is my doctorate student, active researcher. Albert Silvans originally comes from Riga, Latvia, but currently he is studying mathematics at the University of Groningen, Netherlands, and we three are the authors of this talk. So, since the working language of this conference is not only English but Russian also, I will continue in Russian, but all my slides are in English, with rare exceptions. And the most important thing, I will deliver in both languages. So, what we see here? Here we see what is called a genetic regulatory network. То, что мы сейчас видим, называется генетическая сеть. The genes, the member of this network has their own names. This picture is taken from the paper by Sean Cornelius, William Katz, and other collaborators. And what is the main thrust about this network and about this picture? Что эта картинка означает? Она означает, что в случае серьезных заболеваний генная сеть организуется для того, чтобы бороться против болезни. The genetic network is arranged to struggle against serious disease. You see here how this disease is called. It is a kind of blood cancer. And what is the mathematical aspect of this problem? Значит, где же здесь математика? Пока что только медицина и только элементы генетики. Let us look at mathematical modeling from the very general point of view. What classics said. The latest authors, like the most ancient, strove to subordinate the phenomena of nature to the laws of mathematics. Новые авторы, так же как и древние, стремятся подчинить описание явлений природы законам математики. Я надеюсь, это не про нас, не про коллег, не про слушателей, и мы, наоборот, стремимся как можно адекватнее описать явления природы. So, what are opinions about mathematical models? Norbert Wiener, the father of cybernetics, said the best model of a cat is another, or preferably the same cat. This sentence does not need translation. Лучшая модель – это сам объект. This is very good sentence, the second one. I like it.
and often end my talks and my lectures, even for students, with this phrase, a little bit surprising. Remember that all models are wrong. Все модели неверны, неправильны, и практически вопрос только, насколько они неправильны, чтобы не быть полезными. Но, рассматривая математическую модель какого-то явления, основным критерием является, насколько эта модель хорошо описывает данное явление, а какой же критерий того, что она хорошо описывает данное явление. Критерий тоже прост. Укладываются ли экспериментальные данные в то, о чем говорит данная математическая модель. Now, some text from the PhD thesis devoted exactly to the topic. Вы слышите меня? Все в порядке там? Yes, yes. Some noise entered my talk, but this is Yes, everything is good. This is not troubling for me, but just to remark this. This is the text from the preface to some PhD defendant in United States, Duke University. Constructing a model of a gene regulatory network requires finding genes. Genes are the nodes of a network, and then the interactions between the genes, the edges, which defines the structure topology of the network. They then translate this topology into a mathematical model using ordinary differential equations to describe these entities and their interactions. To model the behavior, we must then find appropriate parameters for the mathematical model of this network. Перевод на русский достаточно адекватный тут указан. И отсюда два следствия, что есть генная сеть, то есть коллекция генов того, что сидит в каждой клетке живого организма, и они каким-то образом взаимодействуют. Их взаимодействие описывается некой матрицей, которая в дальнейшем будет играть заметную роль. И при описании работы генной сети могут использоваться обыкновенные дифференциальные уравнения. Традиционно, когда эта теория начинала развиваться, генные сети описывались статическими образами, которые были заимствованы из булевой алгебры, из теории графов. Но если поставить целью описать эволюцию генных сетей, то дифференциальные уравнения хорошо подходят для этой цели. Previously, the static models were used that used terminology from graph theory, from Boolean algebra. But if our intent is to describe evolution of network, genetic or some other networks, the good idea is to use differential equations, ordinary ones or partial differential equations. So, after this remark, let me proceed. And now, what is some previous sentences were contra mathematical modelic. Remember, the best model of a cat is another cat, preferably the same cat. But now a little bit of history. Remember how Isaac Newton has constructed his theory of moving of cosmological objects, planets. Not the apple struck him falling from the tree. Maybe this fact also is true, but before Isaac Newton, Johann Kepler has collected data
that were obtained by experimental observations. Прежде чем Ньютон построил свою теорию движения небесных тел и вывел свои знаменитые законы, он проанализировал экспериментальные данные, полученные до него Иоганном Кеплером, который вел наблюдение за движением планет. Это классический случай, как математические теории, описывающие, претендующие на описание каких-то явлений, могут быть построены. Now, another scheme, another picture of genetic network. This picture is taken from the paper by great collective of mathematicians, preferably mostly Chinese names are here, but also Celso Grebogi. Celso Grebogi is a renowned mathematician originally from Brasilia. Then he worked in United States. Now he is working in Aberdeen University in Scotland, United Kingdom. And what is the main thrust of this picture? Значит, что эта картинка означает? Вообще говоря, она заимствована из предыдущей статьи, которую я показывал ранее. Вспомните слайд, которым открывалось мое сообщение. Это перерисованная картинка той же самой генной сети. И главная идея тут вот какая. Когда в организме развивается болезнь, здесь она указана, она та самая, что была указана на втором слайде, T-cell leukemia, a kind of blood cancer, то гены организуются, реагируют на это явление, на данную болезнь. И если мы имеем математическую модель, то есть систему дифференциальных уравнений, которая описывает эволюцию данной сети, то в этой динамической модели присутствует притягивающее множество. Как правило, это так. И развитие болезни интерпретируется авторами этой статьи как стремление траектории, которая описывает данное состояние системы, к неправильному аттрактору. Wrong attractors of dynamic systems that describes all this stuff, the development of disease is described by attracting sets of the respective dynamical system. This attractive set can be decomposed in two classes, C1, C2 wrong states, and N is normal state. C1 и C2 – это неправильные состояния системы, и траектория как раз к одному из этих неправильных состояний стремится. Это и есть с точки зрения математической модели развитие болезни, о которой идет речь. Но если воздействовать на эту траекторию параметрами данной системы, мы их увидим скоро, и переориентировать эту систему так, чтобы она стремилась к нормальному аттрактору, то с точки зрения математической модели вырабатывается подход к лечению данной болезни. А если эта модель действительно более-менее разумно описывает происходящее, то дальше рекомендации передаются в руки фармацевтов и медиков, которые находят физические средства, медицинские средства, как эти параметры изменить и переориентировать, снова возвращаясь к математической модели, траекторию к нужному аттрактору, к N. So, the main idea and main interpretation of this picture is that a trajectory in n-dimensional phase space of the dynamic system describing this genetic network tends to wrong attractor. This corresponds to disease. But the mathematical problem is changing the parameters of this network to redirect the trajectory to the normal attractor. Then, to fix all these parameters, interpret them from medical pharmaceutical point of view,
and invite experts in other fields, in medicine and biomedicine, to find needed treatment for this disease. The remark may be that Celso Greibogi with two other authors, one from Madison University and another one from Netherlands, they were candidate for Nobel Prize in 2017. I don't know either they got it, probably no, but the main idea of their work was treatment and control of chaotic attractors in systems like this. Мое замечание касается персоны данного математика, который вместе с Эдвардом Оттом и математиком из Madison University претендовали в 2017 году на Нобелевскую премию в медицине, хотя они математики и занимались исследованием вопросов управления хаотическими аттракторами систем, подобных той, которая на экране. So, let me show you the system of differential equations. This system consists of 4 equations, so it corresponds to a network of only 4 elements, 4 nodes, 4 genes. This is why this system is not very realistic. But how many genes we see here in realistic network? Only 60. Despite of the opinion that genetic networks struggling from diseases are very, very large, this system contains only 60 elements. Эта реалистичная, как пишут авторы, сеть имеет всего 60 элементов. Но система, которую я вам сейчас демонстрирую, имеет только 4 уравнения, то есть соответствует системе, состоящей только из 4 элементов. So, x1, x2, x3 and x4 form the so-called state vector, x capital. It is 4-dimensional in the case under consideration. Where are parameters? Look, plenty of them. 4 mu, 4 v, 4 theta, and 1, 2, 3, 4 multiplied by 4, 16 elements forming the so-called regulatory matrix. Вы видите, что параметров здесь 4, здесь 4, здесь 4, уже 12, и плюс 16 параметров W. Вот эти параметры W, они играют особую роль, они описывают взаимоотношения между элементами генной сети. This W forms the so-called regulatory matrix. Look, they are arranged in a 4 by 4 matrix. And how to understand this matrix? Take these elements. If this element is positive, it means that the second gene, the second element of a network, positively affects the third one. The second influences the third one. If this element be negative, the second element inhibits, represses the third element. Значит, смысл этой матрицы такой. Если мы берем произвольный элемент, то на пересечении строки и столбца находятся 2 элемента сети. Столбец – это тот элемент, который воздействует на тот, который в строке. И если этот элемент положительный, то происходит активация. Если этот элемент отрицательный, происходит угнетение, ингибиция, есть такой термин. А если этот элемент нулевой, то никакого взаимодействия между генами нет. So, let me show
the regulatory matrix corresponding to this realistic network. So 60 elements in a network and 60 squares, small squares in this matrix. How these matrices were obtained? You see the names of genes of the elements of the realistic network. They are repeated here, and this yellow row corresponds to the main diagonal of this regulatory matrix. So red squares correspond to activation. So this element activates this one. Blue squares corresponds to inhibition. This element, RAC, inhibits this one, PLCG1. So how to treat this matrix? It is a problem because if we construct the respective system of ordinary differential equations, it is 60-dimensional, and the question is how to treat it, and the attempts were made. But it is a long story to speak about treatment of this matrix. So for the purpose of this talk, let me only show you this regulatory matrix. It is easy to observe that this matrix is sparse. Значит, мы видим характерную особенность регуляторных матриц, которые возникают в этой теории. Они, как видите, содержат в основном нулевые элементы. Но некоторые элементы заполнены. Красные соответствуют активации. Элемент в колонке активирует элемент, который находится в строке. А голубые квадратики или прямоугольнички соответствуют ингибиции. Конкретных чисел здесь не проставлено. В статьях, из которой, по данным которой эта таблица была построена, числовых данных не имеется. Но у тех, кто эти таблицы, эту генную сеть конструировал, видимо, эти данные есть. И, в принципе, тут есть почти все необходимое для того, чтобы исследовать соответствующую систему дифференциальных уравнений. Но если стоять на позиции чистой теории и пока не думать об экспериментальных данных, то вот пример двумерной системы. Here is the example of two-dimensional system of this form. Here is four-dimensional system. Imagine the two-dimensional system. The two-dimensional system has very convenient way of studying. The phase plane method can be applied. And look here what happened to some two-dimensional network, which has only one critical point. It is here. At the very beginning, this critical point is a stable focus. So it is the only attractor of this two-dimensional system. Then, under the change of some parameters, the Andronov-Hopf bifurcation occurs and periodic solution emerges, and stable focus becomes unstable one. So this periodic trajectory is deformed under further change of bifurcation parameters. And this is a very simple example of what may happen in the networks of this kind. Look, the two-dimensional system of differential equations corresponding to these phase portraits. Look, the parameter k, an element of two-dimensional regulatory matrix, which is changed to obtain these pictures. Now let me show you some images relating to three-dimensional systems. So periodic trajectory easily can be obtained considering three-dimensional systems. Look another periodic solution. Look another one. This periodic solution emerges from
stable focus on the Andronov-Hopf bifurcation. And when studying three-dimensional network, it is advisable to use the isocline method. Here you see 3 null primes. Здесь мы видим 3 изоклины нуля. И поскольку визуальное наблюдение возможно для трехмерных моделей, то тут видны даже критические точки пересечения всех 3 изоклин нуля. И какие-то выводы относительно векторного поля могут быть сделаны. Look some other pictures and look which regulatory metrics were used when studying three-dimensional systems. If we have positive elements in the regulatory matrix and negative ones, then periodic solution can be expected. 2 cases were considered. So blue frame relates to blue matrix, brown frame relates to brown matrix, and the question arises, can we treat higher dimensional networks? Look, some pictures from the study of 4-dimensional system. There are problems of visualizing 4-dimensional networks because we cannot see 4-dimensional phase space. Изучая четырехмерные системы, возникают проблемы с визуализацией, но здесь мы видим двумерные проекции аттракторов, возникающих в четырехмерной системе, а здесь мы видим трехмерные проекции аттракторов, которые возникают в четырехмерной системе. А здесь мы убеждаемся, что траектории, которые стремятся к периодическому аттрактору в четырехмерной системе, сами становятся периодическими. Вы видите, что все 4 компоненты решения с течением времени вначале нет, а с течением времени становятся периодическими. То есть 2 способа наблюдения за системами размерности выше, чем 3. Или построение проекций меньшей размерности, либо изучение графиков каждой компоненты решения. So here are projections of some 4-dimensional attractor. Look, they are a little bit tricky. And to understand how they can behave, it is advisable to remember the Lissajous figures. Lissajous figures can be paralleled to this, and the theory of constructing 4-dimensional attractors for our system in genetic models is in some sense similar to what we can find in the theory of Lissajous figures. So 6-dimensional systems also can be treated. Look, here is 6-dimensional system. The attractors, periodic ones, can be constructed, and projections to 3-dimensional spaces can be obtained. Look, some of them, and look how the higher dimensional case can be treated. We can arrange 3, in fact, independent 2-dimensional system. Один из способов изучения систем более высоких размерностей вот такой. Типа матрицы Жордана, а потом на нулевые места набрасываем ненулевые элементы и смотрим, что получилось с аттракторами той системы, которая соответствовала вот этой матрице. Ну и, наконец, завершая доклад, какие проблемы могут возникать. Вот они тут все указаны, но не все, но некоторые. The actual problems that should be solved, I do hope, in near future. Maybe some of them are solved, and then the problem is to find solutions in the literature. The most important problem is how to treat the so-called chaotic attractors. Up to now, we studied only stable equilibria and stable periodic attractors. But the problem is to study chaotic attractor
And from many criteria of chaotic attractors, we use the irregular behavior of graphs of these solutions. So some sources that were used in preparation of this talk, both of my collaborators and myself, and some other colleagues. So this is the paper I spoke of, Celso Griboghi and collaborators. It can be found in Nature Communications. These Japanese articles assert that the same type systems of differential equations can appear also in the theory of telecommunication systems. В этих статьях говорится, что система, о которой я рассказывал в данном докладе, возникает также в теории телекоммуникационных сетей и в теории нейронных сетей. Ну и спасибо вам за внимание. Наилучшие пожелания в новом году. So thank you very much for your attention. My best wishes for you in the next year. I do hope free of pandemics. Я завершил свой доклад. I have finished. Thank you very much. What questions do you have, dear participants? Felix, I have some questions. The first one is when you study the 6-parameter system, how do you know about the existence of periodic solutions? In fact, when constructing 6-dimensional system, look, it is a simple one. We have obtained previously periodic solutions which at the same time are periodic attractors for 2-dimensional system. But here for this system, we have the product of 3 periodic trajectories. This multiplied by this, multiplied by this. They form, of course, the 6-dimensional geometrical figure, but it is independent. And if we consider them independently, then we expect that trajectories tend to this 6-dimensional attractor. And calculations show that this is the case. But do we have examples when trajectories after some rearrangement of elements of this matrix are not periodic? This is the problem under question. Значит, мой ответ такой, что когда мы строим такую систему относительно простую, то поскольку мы знаем поведение двумерных систем, то мы вправе ожидать, что траектории стремятся и становятся периодическими. И так оно и есть для тех примеров, которые мы имеем. Но гипотетически может быть случай, когда траектории подходят к этому простому периодическому аттрактору и на нем разбегаются. Но таких примеров пока не найдено. Таков мой ответ. Okay. Thank you very much. I understood. And so you find this trajectory numerically or approximately, yes? Yes, we have found them numerically. Okay. We used the program Wolfram Mathematica, and it works well 2 dimensions up to 8, but what will be next, probably more powerful tools will be needed for further investigation. Yes, I understood. Okay, thank you very much. Nice to see you. Let's thank our speaker, Felix